No alternative to building accountable world order based on partnership, says Prime Minister Sheikh Hasina at the closing ceremony of World Peace Conference 2021. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 9th National SME Fair, urging to produce quality products considering the demand of world market. শুধু উৎপাদন না, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন যেন হয় পণ্যগুলি, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। Social Equality and Justice Foundation of Establishing Peace, says autism specialist Saima Wajid Putul. Flourishing trend of democracy under Sheikh Hasina's leadership must be continued, says Obadul Qadir. BNP's politics revolves around Khaleda Zia's health and Tariq Zia's punishment, comments Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Corona's new variant Omicron spreading rapidly around the world. Number of infections crosses 30 lakh in Africa. And in Mirpur, second day's play of Dhaka Test abandoned due to rain. Pakistan scored 188 runs for 2. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan, welcoming you all to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. Those were the headlines. We now move on to the news and details. মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নরনারীর গভীর আশাকাঙ্ক্ষার মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারে না। Prime Minister Sheikh Hasina stressed the need for building a peaceful world based on partnership, urging all to use their resources in ensuring universal, sustainable development, abandoning arms races. She was addressing the closing ceremony of the two-day World Peace Conference 2021, joining virtually from Ganu Bhavan this afternoon. The conference started yesterday at the Hotel Intercontinental in the capital on the birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Golden Jubilee of country's independence. Sheikh Hasina said that over the past 2 years, the coronavirus pandemic has plunged the entire world into a new crisis. This crisis has proved that none of us are separate. There is no alternative to building an accountable world order based on partnership to live peacefully in this world, she said. স্বাধীনতার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং এর মধ্য দিয়ে শান্তির মূল্য এবং সমগ্র মানব জাতির গভীরতম আকাঙ্ক্ষা সমূহ অনুধাবন করেছি। বরাবরের মতো ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায্য দাবির পক্ষে আমাদের অবিচল সমর্থন থাকবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা 11 লাখের অধিক মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গোষ্ঠীকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছি, ফলে ওই অঞ্চলে একটি বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবাসনের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি। শান্তিপূর্ণভাবে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে হলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটা জবাবদিহিমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তির আদর্শকে পুরোপুরি ধারণ করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত রয়েছে। গত 2 বছর ধরে করোনা ভাইরাস মহামারী পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকে এক নতুন সংকটের মুখোমুখি করেছে। এই সংকট প্রমাণ করেছে যে আমরা কেউই আলাদা নই। বিশ্বের এই চরম সংকটময় সময়ে আমি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সম্পদ ব্যয় না করে তা সার্বজনীন টেকসই উন্নয়ন অর্জনে ব্যবহার করার আহ্বান জানাই। আসুন আমরা সার্বজনীন শান্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ি। President of the Organizing Committee of World Peace Conference 2021, Speaker of the Jatiya সংসদ Dr. Shirin Sharmin Chaudhary, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, and State Minister of Foreign Affairs Shahriar Alam
spoke on the occasion at the Hotel Intercontinental. A video message from former Prime Minister of UK James Gordon Brown was also aired at the closing ceremony. Goh Chok Tong, Singaporean former Prime Minister, Irina Bokova, former Director General of UNESCO, and Hussein Haqqani, Senior Fellow and Director for South and Central Asia at the Huston Institute, also addressed the concluding session. Internationally reputed autism expert Saima Wajid Putul has said, social equality and justice is the key to establishing peace. She said this at the World Peace Conference 2021 at the Foreign Service Academy in the capital today. Saima Wajid Putul joined the panel discussion virtually. Saima Wajid Putul, also the member secretary of the World Peace Conference 2021, said, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman struggled throughout his life for establishing social equality, justice and harmony, and he tried to get it done through dialogue, she added. Social justice and fairness was at the core and the foundation of everything that he ever did. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he believed in dialogue above all else, and standing up for the rights and fighting for those who could not speak for themselves. He did whatever was needed and believed that you should do whatever you can to be emancipated and to be seen as equal. Because he believed in peace, and he believed that peace could only be achieved through fairness, justice, and equality. Representatives from different countries, including Greece, Germany, France, India, Pakistan and Maldives also took part in the panel discussion. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen and State Minister of Foreign Affairs Shahriar Alam were present. Speakers stressed the need for establishing global peace through unity and harmony. Prime Minister Sheikh Hasina has asked all concerned to produce products that meet global standards to enlarge the country's export basket. The Premier made this call while inaugurating the 8-day National SME Fair 2021 in the city's Bangabandhu International Conference Centre. The Prime Minister joined the programme from her official residence Kono Bhavan. She emphasised producing products with local raw materials which will be beneficial for the country as well as its agriculture and industrialisation. She said this will help create entrepreneurs as well as improve competitive edge of the products. The Prime Minister said the government is giving importance to agriculture and food processing industries as the demand of these items are constantly increasing across the world. Sheikh Hasina also urged the young generation to become entrepreneur instead of chasing after jobs, wrapping up academic life. অঞ্চল ভিত্তিক আমাদের কিছু পণ্য উৎপাদন হয়, সেইগুলিও কাজে লাগানো বা তারই ভিত্তিতে ওই সব অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা, যেন কাঁচা পণ্যটা আমরা আমাদের নিজেদের দেশ থেকে আহরণ করতে পারি। তবে যত্রতত্র কিন্তু শিল্প করা যাবে না। আপনি এই ব্যাপারটা একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবেন যে কেউ যদি উদ্যোক্তা হয় সুনির্দিষ্ট জায়গায় সেই শিল্পটা গড়ে তোলা, যাতে করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটাও ঠিক থাকে, পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়, সেগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন দেশের কি চাহিদা আছে সেগুলি বিবেচনায় নিয়েও কিন্তু আমরা শিল্প গড়ে তুলতে পারি। তাতে আমার নিজের দেশে যেমন বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে, আবার বিদেশেও আমরা রপ্তানি করতে পারবো, আমাদের রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধি পাবে। শুধু উৎপাদন না, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন যেন হয় পণ্যগুলি, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। শুধুমাত্র একটা পাশ করেই চাকরির পিছনে না ছুটে নিজেরা উদ্যোক্তা হওয়া এবং নিজেরাই অন্যকে চাকরি দেওয়া। আমার তরুণ সমাজের কাছে এটাই থাকবে আবেদন যে সবাইকে সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই উদ্যোক্তা করবার জন্য আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি। Industries Minister Nurul Majid Mahmood Humayun, State Minister Kamal Ahmed Mojumdar, Secretary Zakia Sultana, FBCCI President M. Joshimuddin, SME Foundation Chairperson Dr. M. Masoodur Rahman also spoke at the programme. Earlier, on behalf of the Premier, the Industries Minister handed over National SME Entrepreneur Award 2021. The fair will remain open from 10 a.m. to 8 p.m. for all every day till December the 12th.
Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has urged the party leaders and workers to be united instead of making quarrel within themselves. He said there is no necessity of the outsiders if Awami League became the enemy of Awami League. Ubaidul Qadir said this while addressing Council of 15 units under Ward number 38 of Dhaka South City Awami League at Mohanagar Natya Monch in Dhaka today. Ubaidul Qadir said, people who are making pocket committee driving away the real workers are not friends of Awami League. Replying to a comment of BNP Secretary General that existence of Awami League depends on Khaleda Zia, Ubaidul Qadir said Awami League's existence will depend on the will of the people, not the grace of anyone. বাংলাদেশে এই দৃশ্যমান উন্নয়ন যার তুলনা নেই বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই উন্নয়ন মনে রাখতে হবে তলে তলে ঘুম পোকা এগুলোকে খেয়ে ফেলছে কিনা আওয়ামী লীগের শত্রু যদি আওয়ামী লীগ হয় আওয়ামী লীগের ক্ষতি করার জন্য বাইরের শত্রুর কোনো প্রয়োজন নেই ত্যাগী কর্মীদের বাদ দিয়ে কোন ঠাসা করে পকেট কমিটি যারা করে তারা আওয়ামী লীগের বন্ধু হতে পারে না তারা আওয়ামী লীগের শত্রু বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর লোকটার মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে সে উন্মাদ হয়ে আবল তাবল বলছে ফখরুল সাহেব বলেন যে বেগম জিয়া না থাকলে আওয়ামী লীগ থাকবে না কি অদ্ভুত তার উক্তি আজকে ফখরুলের এ বক্তব্য সারা দেশে হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে তিনি আওয়ামী লীগকে চেনেন আওয়ামী লীগ কারো দয়ায় টিকে নেই আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস বিএনপির মতো বন্দুকের নল নয় আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস এই দেশের জনগণ Awami League Joint General Secretary AFM Bahauddin Naseem, Organizing Secretary Mirza Azam, Office Secretary Barrister Biplab Borua, Dhaka South City Corporation Mayor Barrister Sheikh Fazle Nur Taposh, Dhaka South City Awami League President Abu Ahmad Munnafi, and General Secretary Muhammad Humayun Kabir and Nurul Amin Ruhul MP, among others, spoke at the council. Awami League Joint General Secretary and Education Minister Dr. Deepu Moni inaugurated the council. Today is the 58th death anniversary of Hussain Shahid Sohrawardi, the worthy son of democracy. Marking the day, Awami League General Secretary Ubaidul Qadir, on behalf of the party, paid rich tribute to the great leader in the morning by placing wreath at the grave of Sohrawardi. Awami League central leaders were present at that time. After paying homage, Ubaidul Qadir said, the country's all pro-democratic power will have to be united, led by Sheikh Hasina, to continue the flow of democracy in the country. শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশমান ধারাকে আমরা পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে চাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই সে কারণে আমরা গণতন্ত্র প্রিয় সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই মৃত্যুবার্ষিকী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ৭৫-এর পর যে অপশক্তি হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করেছে ক্ষমতার মঞ্চে বসে তাদেরই প্রেতাত্মারা এখনো বেঁচে আছে তারাই বারে বারে বাধা সৃষ্টি করছে গণতন্ত্রের অভিযাত্রায়
Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the politics of BNP is centered on Khaleda Zia's health and Tariq Zia's punishment issue. He said this at a view exchange meeting with journalists on contemporary issues at the Secretariat today. Dr. Hassan Mahmood has called upon the students to remain alert so that they don't turn into political tools. বিএনপি যে সমস্ত দাবি এগুলো রাজনৈতিক দাবি মাঠ গরম করার জন্য তারা নানা ধরনের কথা বলছে কোনো ইস্যু তৈরি করতে পারেনি তো আর জনগণের জন্য তো রাজনীতি করে না তাদের রাজনীতি পুরোটাই আবর্তিত হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে আর তারেক রহমানের শাস্তি নিয়ে এই দুটি নিয়েই তাদের রাজনীতি আবর্তিত এর বাইরে তারা যেতে পারছে না এটি তাদের জন্য দুঃখজনক ছাত্ররা যে নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন করছে সেজন্য আমরা সহানুভূতিশীল এবং তারা যে হাফ বাড়ার জন্য আন্দোলন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তিনি বিআরটিসি বাসে হাফ ভাড়া সারা দেশের জন্য কার্যকর করেছেন ইতিমধ্যে বেসরকারি বাস মালিকদের সমিতি তারা ঢাকায় কার্যকর করেছে এবং চট্টগ্রামেও খুব সহসা কার্যকর করতে যাচ্ছে বলে আমি জেনেছি নিরাপদ সড়ক এটা আমরা সবাই চাই এটা শুধু শিক্ষার্থীরা না সবাই আমরা নিরাপদ সড়ক চাই তো সেই দাবির প্রতি আমাদেরও সমর্থন আছে কিন্তু তাই বলে রাস্তাঘাট আটকিয়ে আন্দোলন করা সেটি কতটুকু যৌক্তিক অন্য মানুষের ভোগান্তি ঘটিয়ে আন্দোলন করা সেটি কতটুকু যৌক্তিক সেই প্রশ্নও থেকে যায় আর এখন ছাত্রদের আন্দোলনেতে দেখা যাচ্ছে যে ৩০-৩৫ বছর বয়সী ছাত্রের মারাও ঢুকে গেছে Responding to a query from journalists on the death of a Kuwait teacher, the Information and Broadcasting Minister says it is not logical to blame anyone বিষয়টি before তদন্তাধীন investigation. এবং আমি মনে করি এটি সুষ্ঠু ভালো তদন্ত নিশ্চয়ই হবে তদন্তে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে তিনি তার কোনো রোগ ছিল কিনা তার কোনো হার্ট ডিজিজ ছিল কিনা কিংবা অন্য কোনো রোগ ছিল কিনা যে অভিযোগটা এসছে তার সাথে বাকবিতণ্ডা হয়েছে বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর উনি বাসায় গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বা স্ট্রোকে মারা গেছেন সেটি তদন্তে বেরিয়ে আসবে হার্ট অ্যাটাক না স্ট্রোক কারো যদি বাকবিতণ্ডার পর হার্ট অ্যাটাকে স্ট্রোকে মৃত্যু হয় তদন্ত হওয়ার আগে এটি ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হওয়ার আগে সেই বাকবিতণ্ডাকেই দায়ী করা সেটি কতটুকু যৌক্তিক সেই প্রশ্ন থেকে যায় Now, international news. The World Health Organization has said the world should not panic over the new Omicron variant of COVID-19, but should take preparations to tackle it. Speaking at a conference on Friday, a top WHO scientist said the situation now is very different to a year ago. Reports suggest Omicron has been found in close to 40 countries. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 52,66,000 and over 26,57,71,000 people have been infected globally. Besides, more than 23,94,73,000 people have recovered from the virus so far. The US and a host of allied countries have called on the Taliban to end the targeted killings of former members of Afghan security forces. In a joint statement, the 22 nations demanded that the Islamist regime respect its pledge not to harm former government or security personnel. We are deeply concerned by reports of summary killings and enforced disappearance, the statement says. It follows a damning report on killings and abductions by the Islamist regime. At least 23 people drowned when a bus traveling to a wedding in central Kenya was swept off a bridge into a flooded river. The accident happened 200 kilometers east from the capital Nairobi. The driver was trying to cross fast-flowing waters passing over the bridge. Health and Family Welfare Minister Zahid Malik has said Bangladesh takes all necessary steps to prevent the highly contagious new COVID-19 African variant Omicron. He made the comment while visiting the newly constructed building of Bangladesh Institute of Health Management at Sawar today.
The health minister said the authorities have strengthened screening of all passengers at all gateways, including air, land and waterways, to detect the new South African strain. He also said rapid vaccination is the best remedy to contain the spread of coronavirus. State Minister for Relief and Disaster Management, Dr. Inamur Rahman, Senior Secretary of Health Service Division, Lokman Hussain Mia, Director General of Health Directorate, Professor Dr. Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam, Additional Director General Professor Dr. Mirzadi Sabrina Flora, and high officials were present on the occasion. Bangladesh reported 6 COVID-19 deaths and 197 new infections today. Director General of Health Services DGHS, in his routine daily statement today, said the death toll has risen to 28,001 from coronavirus and the tally of infections has risen to 15,77,443. The recovery count rose to 15,42,274 after another 226 patients recovered. The statement said 1.03% of 19,132 samples tested positive. DGH's statistics showed of the people infected from the beginning, 97.77% recovered and 1.78% died. Now, weather. Cyclonic storm Jawad weakened into a deep depression and was centered over Northwest Bay and adjoining West Central Bay at 6 p.m. today. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Beira have been advised to keep hoisted local caution signal number 3. I repeat, local caution signal number 3. All fishing boats and trawlers over North Bay and Deep Sea have been advised to remain in shelter till further notice. Meanwhile, weather forecast till 6 p.m. tomorrow says light to moderate rain and thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Khulna, Borisha, Chattogram and Dhaka divisions, at many places over Rajshahi, Mymensingh and Sylhet divisions, and at 1 or 2 places over Rangpur division. And now, news on sports. Weather becomes the player of Dhaka test between Bangladesh and Pakistan. The second day's play was abandoned due to rain today. Only 6.2 overs play goes into field. Earlier on the first day, bad light stopped the play of the match after third session yesterday. Pakistan batters added 27 runs today and managed to score a total of 188 runs for 2. It is not yet clear that third day's play will start or not at scheduled time, as there is an apprehension of raining tomorrow. In Mumbai Test, New Zealand scored 140 runs for 5, chasing the victory target of 540 against India at stumps of day 3. The Kiwis need 400 runs more in the second innings to win the Test, while they have 2 days and 5 wickets in hand. New Zealand were all out only on 62 runs in reply of India's 325 runs in the first innings. The hosts declared the second innings on 276 runs for 7. The logo of Bangabandhu Sheikh Mujib Dhaka Marathon 2022 was unveiled with a gala ceremony in the capital. Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed uncovered the logo at Kurmitola Golf Club. Chief Coordinator of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's birth centenary celebration, National Implementation Committee, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry was present on the occasion. The event is a part of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's birth centenary and Golden Jubilee celebration of Bangladesh's independence. The Mujib Year Men and Women National Dew Ball Competition 2021 began in the capital today. At the Sheikh Russell Roller Skating Complex, Executive Patron Organization FM Iqbal bin Anwar inaugurated the tournament. General Secretary of Bangladesh Dew Ball Association, B.M. Shahidul Zaman, was also present on the occasion. A total of 14 teams are taking part in the competition. And now to end the bulletin, a recap of the top stories.
No alternative to building accountable world order based on partnership, says Prime Minister Sheikh Hasina at the closing ceremony of World Peace Conference 2021. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 9th National SME Fair, urging to produce quality products considering the demand of world market. Social Equality and Justice, Foundation of Establishing Peace, says autism specialist Saima Wajid Putul. Flourishing the trend of democracy under Sheikh Hasina's leadership must be continued, says Obadul Qadir. BNP's politics revolves around Khaleda Zia's health and Tariq Zia's punishment, comments Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Corona's new variant Omicron spreading rapidly around the world. Number of infections crosses 30 lakh in Africa. And in Mirpur, second day's play of Dhaka Test abandoned due to rain. Pakistan scored 188 runs for 2. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for joining us, and we request you to follow health guidelines.